So I think most of you would have seen me online and you are here for the first time, I believe, right? And few of you were coming here in the bridge course time also, and few are new. Am I right? How many of you are new? Please raise your hand. Oh, many are new. Okay, come, take your seats. Sit here. One of you can shift there, ma. Letty boy, could you shift there? We'll ask her to sit here. Huh? She'll be the only girl then sitting there. Just close the door, please. Boys, just go one side. Why do you leave one chair? Just shift. Shift one chair. Huh. Okay. Srinidhi, Saumya and Harin, I'm not able to see you still. Please turn on your video. Sir, I'm actually not at my house right now and we're traveling, so I cannot turn on my mic or video, sir. Okay, fine. Saumya? All right. So in the bridge course classes, we have learned some basic topics, right? We have learnt about atom. Yes, I think, yeah, please come. Yeah. So in the bridge classes, we learned some basic topics which would help you for your 11th grade, right? 10 to 11 நீங்கள் வரும்போது சில பேசிக்கான சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம bridge course பண்ணியிருந்தோம். And there are few other people who have not attended the bridge course, right? New students, you have not attended the bridge course. So it's okay, just close the door. It's okay, it's not a big deal because we are going to do all those concepts again now. 11th standardல திரும்ப அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரும். நான் bridge courseல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஆல்ரெடி அட்டெண்ட் பண்ணவங்க, it will be a second time you will know it. Okay, நான் bridge courseல செலக்ட் பண்ண டாபிக்ஸ் எல்லாமே 11th தேவைப்படுற டாபிக் தான். Kind of some topics from 11th book also. So it will help you anyway. All right, and you need not worry that you have missed the bridge course because I am going to do it again for you. So today we are going to start our chemistry class. Actually it was supposed to be physics, right? And we have done an alteration for now. So today it will be your chemistry. Next Thursday your usual timetable will be followed. You understand, all of you? Right. So today we will start with the structure of atom. ஆல்ரெடி நமக்கு ஆட்டமை பற்றி தெரியும் இல்லையா? என்ன தெரியும் ஆட்டம் பற்றி? என்னெல்லாம் தெரியும் ஆட்டம் பற்றி? Atoms are very small, yes, very tiny, we cannot see them. So all matter around us is made up of atoms. Atoms the smallest? Is atoms the smallest particle? No? எல்லாருமே no? Anybody says yes? No தான். Why no? Why not yes? There should be a reason, no? Why do you say, why do you choose no? Because protons, electrons and neutrons are even smaller than... Exactly. So atom the smallest particle அப்படிங்கிற அந்த தியரியை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. Maybe once upon a time it was accepted because those days nobody knew about the subatomic particles. Everyone thought, okay, ஒரு மேட்டரோட tiniest particle na atom தான், அதுக்கு ஆட்டமை ஃபர்தராக நம்ம டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு
அப்படின்னு தான் Dalton's atomic theory சொல்லுச்சு. Okay, so Dalton said that. So please have controls, online students. Okay, so Dalton said atom is the, yeah, come in. Come inside. பரவாயில்ல நான் பார்த்துட்டேன். ஆமாம், நியூ பேட்ச். Come. Just take one chair and go behind. பார்த்து. Shrey sir, that row we will fill. நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி போடுங்க. Go behind. So children, please, I want all of you to come at the proper timings. When is the class announced? 7:15. No coming at 7:22, 7:30. This is the first class, so it's okay. But otherwise, இல்லாட்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் எடுத்துறேன், அப்புறம் நீ வரும்போது உனக்கு பாதியில் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். So you might not understand. All right. So Dalton's atomic theory said atom is the smallest particle, but then now it is not accepted. ஏன்னா we have learnt about the subatomic particles. Subatomic particles na enna? Atom ku ulla enno irukra particles. You know very well, protons, electrons, neutrons. எங்க இருக்கும் இந்த proton, electron, neutron? Atom குள்ள எங்க? Yes, exactly. So protons and neutrons will be present in the nucleus of the atom. Nucleus is made up of protons and neutrons actually. And the nucleus ku velila irukra and the circular path irukla, which is your orbits, and the orbits la dhaan electrons revolve aayittu irukku. So this is the structure of an atom basically. So today we are going to learn how did the scientists discover electron, how did they discover proton, how did they discover neutron. அது அந்த டிஸ்கவரி எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரியணும் நமக்கு, right? So we will be looking at the experiment of discovery of electron using a cathode ray tube. Also we will be looking at one other experiment using in the discovery of protons, and then one other experiment in which they found the charge to mass ratio. Okay, and finally we will be looking at discovery of neutron also. So idella vandu just the history of an atom. It's very basic. That is the introduction actually. Adukaprom we will get into the technical part. Okay, fine. Let me show you how discovery of electron was made. So can you all see this tube? This tube, which is the cathode ray tube or cathode ray discharge tube. You can call it however you want. Cathode ray tube nale the cathode ray discharge tube now. It is made up of a glass, okay, and there is a opening here to the vacuum pump. Edukku vacuum pump? Vacuum pump ku edukku nama connect பண்றோம்? To evacuate. உள்ள இப்போ ஜென்ரலாக if you even open a bottle, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுல, ஏர் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த ஏரையும் நம்ம எவாக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சக்ஷன் பம்புக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ த்ரூ ப்ரெஷர் we can evacuate it, right? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த vacuum pump, in order to evacuate and create vacuum. Then you have two metal pieces. ஒரு கிளாஸ் டியூப்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது? இந்த ரெண்டு மெட்டல் பீசஸ் இருக்குது. Those are your electrodes. Electrolysis reactionsலாம் படிச்சிருப்பீங்க. In 10th standard, I think electrolysis of brine solution was there. So anga you must have heard this word electrode, right? What are the types of electrodes you know? What are the types of electrodes? நீங்க அந்த
Yes, anode, correct, anode and cathode, right? So in the ரெண்டு electrode la one is going to act as the anode, the other one is going to act as the cathode. Now tell me which one is the anode and which one is the cathode. ரெண்டு electrode இருக்கு. I told you one is anode, one is cathode. Which one is anode, which one is cathode? Who is going to tell me this? அப்ப நீ 10th chemistry நல்லா படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். அதாவது யூ மீன் டு அதிலேயே இருக்குங்கிறனால ஓகே, நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணதை இங்கேருந்து கவனிக்கல, இல்லாட்டா ஐ வுடன்ட் ஹவ் ஆஸ்ட். ஸோ ஆனோட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட், கேத்தோட் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். ஸோ நீங்கள் வந்து 12th ஒரு சாப்டரே படிப்பீங்க, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு சாப்டர். அங்கே ஃபுல்லாமே எலக்ட்ரோட் ரியாக்ஷன்ஸ், ஆனோட், கேத்தோட், இதுதான் அந்த சாப்டரே. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேஸே என்னென்னா யூ ஷுட் நோ விச் இஸ் தி ஆனோட், விச் இஸ் தி கேத்தோட். ஆல்வேஸ் தி பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இஸ் தி ஆனோட், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இஸ் தி கேத்தோட். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து ஆனோடும் இங்கே கேத்தோடும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. நவ் திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு த ஹை வோல்டேஜ், ரைட்? இப்போது இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, when it is connected to the high voltage, உள்ள ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கலாம். உள்ள they will take a known gas. நம்ம தானே உள்ள கேஸ் பாஸ் பண்ணுறோம். You can take nitrogen or whatever gas, hydrogen, whatever we want. Okay, we will pass that and then we will connect it to the high voltage. இப்போது ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்கும் போது என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, ஆர் த சயின்டிஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போது என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, இங்கே சம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் ஆச்சோம். அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம நேக்கட் ஐஸ்க்கு தெரியாது, சயின்டிஸ்ட்டுக்கு சும்மா இப்படி பார்க்கும் போது தெரியாது அங்கே பாஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிருக்காது. எப்படி அங்கே ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளூரசன்ட் கோட்டிங். ஒரு எண்டில், அதாவது ஆனோடோட எண்டில் ஒரு கோட் பண்ணியிருக்காங்க யூஸிங் அ ஃப்ளூரசன்ட் ஆர் ஃபாஸ்போரசன்ட் மெட்டீரியல். யூஸ்வலி ஜிங்க் சல்ஃபைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜிங்க் சல்ஃபைட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் விச் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ஃப்ளூரசன்ட் மெட்டீரியல். அது என்ன ஆகும்னா, இந்த அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் ஆகுதுல்ல த்ரூ தி பர்ஃபரேட்டட் ஆனோட். பர்ஃபரேட்டட் ஆனோட் அப்படின்னா ஆனோட் இஸ் பர்ஃபரேட்டட். பர்ஃபரேட்டட்னா என்ன, ஸ்மால் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் இருக்குது. எதில்? ஆனோடில். எதுக்கு அந்த ஹோல் இருக்குது? இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் போகுதுல்ல, அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஹோல் வழியாக பாஸ் ஆகணும் வெளியே. அப்போ தான் அதில் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த எண்டில் போய் அந்த ஃப்ளூரசன்ட் மெட்டீரியலில் அது டச் ஆகும். கரெக்டாக இல்லை? ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் ஆகிறதுக்கு இட் நீட் சம் வே டு கோ த்ரூ, இல்லை அந்த பாத்வே வேணும். அதுக்கு தான் அந்த ஆனோட பர்ஃபரேட்டடாக வச்சுருக்காங்க, விச் இஸ் நத்திங் பட் சம் போர்ஸ் இன் இட், ஹோல்ஸ் இன் இட். ஓகே, அப்போ இங்கேருந்து பாஸ் ஆகிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த பர்ஃபரேட்டட் ஆனோட் வழியாக போய் அந்த ஃப்ளூரசன்ட் கோட்டிங்கில் அது ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது தே ஆர் சீயிங் அ க்ளோ. அந்த எண்டு வந்து க்ளோ ஆகுது. அது ஸ்கின்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த க்ளோ தட் இஸ் சீன். அதை வச்சு தான் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, அப்போ தேர் were some particles coming from here. When it strike the fluorescent material, that fluorescent material started to glow. அங்கே ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படின்னா இனிஷியலாக எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தானே இருக்கணும். அங்கே ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது, அப்போது something has happened. So this is all about how the electron was discovered. எலக்ட்ரான்னா என்னன்னே அப்போ தெரில, நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும் வாட் இஸ் அன் எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது, அதோட சார்ஜ் என்ன, அதோட மாஸ் என்ன அப்படிங்கிற நிறையா டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி, ஹவு தே ஃபவுண்ட் திஸ் எலக்ட்ரான். ஒரு சப்அட்டாமிக் முதல்ல ஆட்டம் தான் கடைசி, அதுக்கு கீழே ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்க ஆட்டமுக்கு கீழே இன்னும் சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வழியாக தான் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. தே அண்டர்ஸ்டுட். யூ காட் மை பாயிண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ? ஸோ because there were some particles coming from the cathode towards the anode. You know very well cathode is the negative electrode. அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்லேருந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வருதுன்னா நேச்சுரலி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன சார்ஜில் இருக்கணும், நெகட்டிவ் சார்ஜில் தான் இருக்கணும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஐ கேன் சே, இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்லேருந்து வர பார்ட்டிகல்ஸ் எதை நோக்கி போகுது, ஆனோடை நோக்கி போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஆனோட். What is the charge of the anode? Positive. அப்போ any particle that is coming towards the positive
particle or positive electrode should be definitely its opposite charge, which is negative. அப்படிதானே? Only unlike charges attract, like charges repel. அப்போ ஆனோட நோக்கி ஒரு பார்ட்டிக்கல் வருது அப்படின்னா ஆனோட் இஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ ஃப்ரம் திஸ் த சயின்டிஸ்ட் அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஓகே அந்த கேத்தோட்லேருந்து வர பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரேஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். That's where they recorded that okay, these particles which are coming from the cathode are going to be named as cathode rays, which are otherwise called as electrons. அந்த எலக்ட்ரான்ஸுங்கிறது எங்கேருந்து வருது? கேத்தோட் ரேஸ்லேருந்து, கேத்தோட்லேருந்து வருது. அதனால் அதுக்கு இன்னொரு பேர் கேத்தோட் ரேஸ். இப்போ நம்ம அதை எலக்ட்ரான்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா? Did you understand the discovery of electron? Yes. So now I want you to just make a note of this diagram first. Just write discovery of electron heading போட்டுட்டு make a note of this the diagram போடுங்க பார்க்கலாம். Sir, which diagram, sir? First one or second one? Go with the second one. That's enough. Okay. Yes, sir. CRT with perforated anode. CRT is cathode ray tube. So, could you again explain why we are connecting a vacuum? Sorry, unmute and tell me. Could you explain we are connecting a vacuum? I'm not able to understand because your voice was breaking, manager. Type it there in the chat box, otherwise. As in, yeah. Type it in the chat box, so I'll answer your question. Why are we connecting a vacuum pump? Because we didn't want any other gas to be there. Namma vandu we can pass hydrogen or nitrogen or whatever gas we want. Illati adala air irukum. Adanala dhaan we will use vacuum to remove it. We'll use that pump to remove and make it a vacuum. Then we will fill in the gas whichever we want. Thank you, sir. Done. Shall we go to the results of these experiments? Yeah? Let's discuss one by one. 1 minute, sir. 1 minute, make it first. So the first result, the cathode rays start from cathode and move towards the anode. அதனால தான் அதுக்கு பேரே cathode rays வந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன். கரெக்டா? அதர்வைஸ் அதே ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னவா இருந்திருக்கும்? Anode rays ன்னு இருந்திருக்கும். Correct? Then
These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, that is either a fluorescent or a phosphorescent material, which glow when hit by them. That's what we discussed. And the fluorescent material edhukku irukku, it's going to glow whenever these cathode rays strike them, because they are not visible to our naked eyes. And இது எங்கே யூஸ் இருக்கும்னு பார்த்தா நம்ம பிக்சர் டியூப்ஸில், டெலிவிஷனில் இருக்கிற பிக்சர் டியூப்லலாம் இந்த ஃப்ளோரசன்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு கலர்ஃபுல்லாக அந்த பிக்சர் தெரியுது. இட்ஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இட். ஓகே, தென் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். In the absence of electric or magnetic field, these rays travel in straight lines. That's very important. Electric field na enadhu? Suppose இப்படி ஒரு ray travel ஆயிட்டு இருக்கு, நான் ரெண்டு, if I perpendicularly give electricity, அப்போ there will be, we can expect a deflection. அதோட straight lineல போகிறது, we can expect a deflection because of the electric field. Magnetic field நாலும் there would, because there is a there is an interaction that is happening between the magnetic field and the ray. Correct? Because rays are, your cathode rays are charged particles, right? It's having a charge. என்ன charge? Negative charge. அப்போ நேச்சுரலாக அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆகட்டும் இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆகட்டும் ரெண்டு கூடயுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். அது நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் காமிக்கிறேன். ஓகே, அந்த சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஷோ தேர், வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் தட், ஹவு திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வில் இம்பேக்ட் தீஸ் ரேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். ஓகேவா? Now since there is absence of electric and magnetic field, there is no problem, the rays will just go in a straight line. Had there been electric or magnetic field, there would have been a deflection. Correct? Yes. Next, in the presence of electric or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. அப்படினா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் cathode rays cathode இருந்து வரனால cathode நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட், அதுல இருந்து ஒரு ரேஸ் வருதுன்னா நேச்சுரலி அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதுக்கு தான் அந்த cathode ray particles தான் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ்னு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? Then the characteristics of cathode rays, that is electrons, do not depend upon the materials of the electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். உனக்கு 1 மார்க்கில் கொஷின் கேட்கணும்னா இந்த ஏரியாவிலேருந்து இதை கேட்கலாம். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, நம்மளோட cathode rays, அதாவது எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அதோட it does not depend, the electrons or the cathode rays, அதோட characteristic does not depend on the nature of the electrode or material of the electrode. என்ன, எலக்ட்ரோட எந்த மெட்டீரியலில் வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம். பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது, கார்பன் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது, மற்ற ரியாக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸும் இருக்குது. ஓகே, எலக்ட்ரோட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலில் தான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. பிளாட்டினம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? தென் எனி அதர் எலக்ட்ரோட் we can take. அயனை கூட எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்போது நீ எலக்ட்ரோடை எதை வேணால் வச்சுக்கோ. எலக்ட்ரோட் இஸ் மேட், இட் கேன் பி மேட் அப் ஆஃப் எனி மெட்டீரியல், irrespective ஆஃப் தட் கேத்தோட்லேருந்து வரப்போகிற ரேஸ் என்னது, கேத்தோட் ரேஸ் மட்டும்தான், விச் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட். நீ அந்த எலக்ட்ரோடை வந்து எந்த மெட்டீரியலில் வேணால் சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கோ. தட் இஸ் வாட் திஸ் பாயிண்ட் சேஸ். நாட் ஓன்லி தட், இன் அடிஷன் டு திஸ் பாயிண்ட் தே சே தட் the nature of the gas, நான் என்ன சொன்னேன், இனிஷியலாக வேக்யூம் பண்ணுறோம் இல்லையா, உள்ள ஒரு பாட்டிலோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் டியூபோ எது எடுத்தாலும் அங்கே ஏர் இருக்கும், ரைட்டா? அப்போ அந்த ஏரை நம்ம சக்ஷன் பம்ப் போட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, somebody asked why should we do that suction, ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான கேஸை ஃபில் பண்ணுறோம். அப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ஒரு தடவைலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, சீரீஸ் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ், மறுபடியும் அவங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா, it is not just with one trial we get all this. Many number of times they would have repeated the experiment to see, check its accuracy, and then வேறு gases போட்டிருப்பாங்க அந்த டியூப்பில், அதெல்லாம் போட்டு செக் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும். just like that nobody can give away the results இல்லையா. so what do they say,
the characteristic of the cathode ray is not going to depend on the nature of the gas present in the CRT, cathode ray tube. அப்போ உள்ள வந்து நீ ஹைட்ரஜன் எடுத்தாலும் நைட்ரஜன் எடுத்தாலும் ஆக்சிஜன் எடுத்தாலும் எதில் அந்த glass tubeல it is nowhere going to affect the nature of cathode rays or characteristic of the cathode ray. இதை நம்ம broader perspectiveல எப்படி பார்க்கலாம்னா இப்போ நீ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் விட்டுரு. We will just think about the electron which is present in oxygen atom, the electron which is present in nitrogen atom, the electron which is present in neon. எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வேணால் வேறு வேறு, ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் நியான் வேறு வேறு கேஸ், பட் மூணுலேயுமே இருக்கிறது என்ன, எலக்ட்ரான். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு மாதிரியும் நியானுக்கு ஒரு மாதிரியும் நைட்ரஜனுக்கு ஒரு மாதிரியும் இருக்குமா? இருக்காது. எந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை எந்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் எலக்ட்ரானோட ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட். அதுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதோட மாஸ் இவ்வளோ, right, it has its own mass, it has its own charge. That is not going to change irrespective of whatever gas or whatever element it is. Correct? That's what this point emphasizes. Are you all clear with the results? Yes, please make a note of these results. You can cut short and write. You need not write in the madri po television it is made and the madri points now you can cut down. Just take the crisp points. Noted? Anybody still writing? No, sir.
fifth point is here. Inge, don't go to this. Shall I move to the next? Next we go to charge to mass ratio of electron. Charge to mass ratio அப்படினா என்ன? Charge of the electron க்கும் mass of it க்கும் அது ratio எடுக்கும்போது what is the value? They have found out. சரியா? அதை எப்படி experiment பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். Okay? So here see, this experiment was done by Thomson, who measured the charge, electric charge of the electron and its mass. இதுவும் cathode ray tubeல தான் பண்றாங்க இந்த experiment. Okay, so இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படினா basically they are applying the electric and magnetic field perpendicular to each other, which is also perpendicular. I want all of you to look at the screen here. Don't write anything when I am explaining. Right, they are applying electric field which is given by C plus minus. This is the electric field which is perpendicular to electric field to magnetic field. 90 degree la irukku. It's perpendicular to each other, and also it is perpendicular to the flow of these particles. The particles oda path irukla which is coming from the cathode, and the path ku 90 degree la irukku. Okay va? Seri. Last na and the experiment solumbodhu na sonna, if you apply electric and magnetic field, or if you apply either electric field or magnetic field, definitely there will be a deflection by the cathode rays. Why அப்படினா because of its charge. It is not a neutral body, it is a charged species, இல்லையா, charged particle. அப்ப நேச்சுரலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வருது, கேத்தோட்ல இருந்து அந்த கேத்தோட் ரேஸ் வருது through the perforated anode. You can see the perforation here, right? It's coming out through the perforation, and here you have the fluorescent screen, and the fluorescent screen is made up of what? Zinc sulfide, right? And now we cannot, without the fluorescent screen we can't even find whether the particles are flowing from the cathode. நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா it is not visible to our eyes. இந்த scintillations வெச்சு தான், scintillationna glow at எந்த பாயிண்ட்ல அந்த ஸ்க்ரீன்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கேத்தோட் ரேஸ் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல ஒரு க்ளோ இருக்கும். அதை வச்சு, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கின்டிலேஷன். அதை வச்சு தான் நம்ம ஓகே ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ இனிஷியலாக வித்தவுட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கேத்தோட் ரேஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் பாயிண்ட் பியை தான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுச்சு. இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் கொடுக்கும்போது என்னாச்சு, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தது கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஏங்கிற பாயிண்டில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக அது திரும்ப வந்து இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகி பாயிண்ட் சிக்கு வருது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் we can understand that it is responding to the electric and magnetic effect. அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் நீ என்ன தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாலும் அது பாட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருந்திருக்கணும். பட் அப்படி போகல, கரெக்டாக? ரைட். ஃப்ரம் திஸ் தி சயின்டிஸ்ட் கேவ் us some results. I'll explain those results to you one by one, okay? இந்த இன்னொரு விஷயம், இந்த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா, இனிஷியலாக நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் கொடுத்தா பாயிண்ட் ஏக்கு போகுது, அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்தா ஏலேருந்து திரும்ப டிஃப்ளெக்ட் ஆகி பாயிண்ட் சிக்கு வருது. இப்போ நான் இது ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணனா it can go straight. Okay, let's see the results now. The magnitude of the negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field,
and greater is the deflection. So இது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற கேஸ் இருக்குல்ல, எடுக்கிற கேஸ் it can be hydrogen or oxygen or nitrogen. அந்த கேஸ் அதோட சார்ஜ் இப்போ எல்லா கேஸஸ்க்குமே ஆர் எல்லா ஆனயான்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ, உனக்கு அப்படி சொன்னால் புரியும். வாட் ஆர் ஆனயான்ஸ்? நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஒரு ஆட்டம் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ஆனயான். இப்போ எல்லா ஆனயானுக்கும் ஒரே சார்ஜாக இருக்குது. ஆர் ஆல் ஆனயான்ஸ் ஹேவிங் -1 சார்ஜ்? தென் வாட் டு தே ஹேவ்? -2 -3 அப்படிலாம் இருக்கலாம்ல. -1 சார்ஜே தான் எல்லா ஆனயானுக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆனயான் ஆக்கணும்னா if you add one electron to hydrogen atom it becomes H-. If you add electron to oxygen it forms, usually oxygen is capable of taking 2 electrons to form O2-. nitrogen எடுத்துக்கிட்டேன்னா it can form 3-. nitride அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ குளோரின் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா it can form Cl-. அது ஒரு மைனஸ் தான், ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அதனால் எடுத்துக்க முடியும். Cl வந்து 2- நம்ம சொல்ல முடியாது. Cl is always -1. So from this we understand that ஒரு ஆனயானுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் இருக்கு. In other words I can say ஒரு ஆனயான் அப்படின்னா இந்த ஆனயான்ஸ் எல்லாம் என்னது? கேஸஸ் தானே. நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின் இதெல்லாம் என்னது? கேஸஸ். ஸோ ஒரு கேஸுமே அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குது. இப்போ குளோரின் கேன் ஃபார்ம் குளோரைட் when it becomes -1 when it takes up 1 electron. nitrogen can take up 3 electron and become nitride. அப்போது ஒரு கேஸுக்குமே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இருக்குது, அப்படி தானே? ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the magnitude of the negative charge on the particle, அந்த நம்ம எடுக்கிற கேஸ் சரியா, அதோட magnitude, you know what's the magnitude? The value, whether it is -1 or -3, whatever the value is, okay. Greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric and magnetic field. So on the gas oda magnitude, the charge ஜாஸ்தியாக அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கூடயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கூடயும் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். இஃப் யூ கம்பேர் குளோரைடு Cl- and N3-, எதுக்கு கிரேட்டரான சார்ஜ் இருக்கோ அது நேச்சுரலி ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். எது கூட? எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கூட. அப்போ அது இன்ட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் போது நேச்சுரலி டிஃப்ளெக்ஷன் ஆல்சோ வில் பி மோர். தட்ஸ் வாட் தே சே, கிரேட்டர் த டிஃப்ளெக்ஷன். எவ்ரிஒன் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் பாயிண்ட்? See why I am reading each point and explaining you, na, it is theory. Okay, so இந்த தியரியில் ஒரு பாயிண்ட்டும் உனக்கு என்னென்னு தெரியணும். நீ அப்புறமா படித்து பார்த்தேன்னா நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு உனக்கு தெரியணும். It's not about just mugging up the points. You have to understand what that result is. That's why I'm giving you explanation for each and every point. So please understand. If you have any doubt, you can ask me. Coming to the second result, the mass of the particle, அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்தாங்க? சார்ஜ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கலை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க. கிரேட்டர் த சார்ஜ், கிரேட்டர் த டிஃப்ளெக்ஷன். தட் இஸ் த பாட்டம் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல. செகண்ட் ரிசல்ட்டில் மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் எப்படி இருந்தால் டிஃப்ளெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா, லைட்டர் த பார்ட்டிக்கல் மேக்ஸிமம் த டிஃப்ளெக்ஷன். ஏன்னா ஹெவியாக ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருந்தால் அது மூவ் ஆகிறது கஷ்டம்ல, அதோட ஹெவினஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா it cannot move easily, it cannot deflect easily. So lighter the particle, greater the deflection. Got it? Next. What is it? Here. Third point, the strength of the electric or magnetic field. அதை வச்சு ஒரு ரிசல்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம்? பை இன்க்ரீஸிங் த வோல்டேஜ். 110 volts அப்புறம் 220 volts அப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனால் அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ஆகும்னு அவங்க செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் சேஸ் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பாத் increases with increase in voltage across the electrodes or strength of the magnetic field. சின்ன மேக்னெட் எடுத்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோம்னா அதுக்கும் பெரிய மேக்னெட்ஸ் எடுத்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோம்னா
அதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே மேக்னெட் தான், பட் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கண்டிப்பாக வேரி ஆகும்ல. குட்டி மேக்னெட்டுக்கும் பெரிய மேக்னெட்டுக்கும் யூ கேன் யோர் செல்ஃப் ஃபீல் இட். ரெண்டு சின்ன மேக்னெட்ஸை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தால் அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், பெரிய மேக்னெட்ஸை கொண்டு வரும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ நீ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ நேச்சுரலி த டிஃப்ளெக்ஷன் வில் இன்க்ரீஸ். Got it? Any doubts in this? Fine. Now, finally they came to this value, E by M ratio. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? By, adjusting this electric and magnetic field. Different field strengthக்கு என்ன values, என்ன changes நடக்குது அதை calculate பண்ணி, you don't have those details, you just have to remember this ratio, that's enough. E by M ratio is found to be 1.75 into 10 power 11 coulomb per kg, where E is the charge and me is the mass of the electron. Okay va? புரிஞ்சுதா? So now I want you to just put அந்த diagram இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை போட்டுட்டு இந்த result மட்டும் நோட் பண்ணு. Where is the diagram? மேலையா? Oh, still down. Okay. Here. I want all of you to make a note, even online students. Yes, sir. Shall I show the results?
sir. Yeah, no doubt. Shall I go to the next point? Take the third point and then copy down this E by M ratio value also.
Next polama. Anybody still writing? One. First point. What, Saravana? You are still writing, huh? No, sir. Okay. Coulomb per kg. இங்கே தான் கூலும் per kg denominatorல அப்புறம் கூலும் will get cancelled kg inverse மேலே வந்துச்சுன்னா kg ஆயிடும் okay so we I mean this is the mass of electron which can be given in kg நம்ம further இந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே substitute பண்ணுவோம் I'll tell that here you just take it as coulomb per kg okay E by M ratio வந்து coulomb per kg ல தான் எடுக்கணும் mass of electron னா நம்ம அதை kg ல சொல்றோம் fine. Now let's go to yes how to find mass of the electron. We know the charge, right, and the charge to mass ratio namak theriyum. So from that open it ma mele open panna the latch. Wait. What 12th? Not now. Which where you have class? So if you want to find the mass of electron, we know the charge of the electron, right? It is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. We know that. Then E by M ratio we know. So இதை நம்ம simplify பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு mass கிடைச்சிடும் இல்லையா? E into E by M வந்து reciprocal பண்ணுவோம்ல. So M by E. So E will get cancelled. So basically you will get the mass, which is found to be 9.1 into 10 power minus 31 kg. And unit, as I told you, coulombs will cancel, kg inverse will denominator irukku mele varumbodhu kg aidum. Purinjada? Make a note of this. Charge of the electron will be in negative, adula no doubt. Don't think why I didn't say inge negative la yen sollana mass nama negative la kudukka mudiyadhu. Appadidane mass negative la thara mudiyadanaala we are just taking the value, magnitude alone we are taking, ignoring the minus. Next polama. Anybody still copying? Raise your hand. Okay. Now let's go to discovery of protons and neutrons. Discovery of electrons பார்த்துட்டோம். அதில் உனக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை. எப்படி electrons discover பண்ணோம் அப்படின்னு அந்த cathode ray tube எடுத்தோம். We took the two electrodes, anode and cathode. அப்புறம் அதில் இருக்கிற கேஸை ஏரை எவாக்குவேட் பண்ணி விட்டுட்டு then we took a gas of our own choice. எந்த கேஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த கேஸை எடுத்துக்கிட்டோம். Then we connected them to the terminals. அப்புறம் we saw that there were some particles passing from the cathode towards the anode. அதை அந்த fluorescent screenல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So we named that as cathode rays. ஏன்னா அது கேத்தோட்லேருந்து வந்தனால அதுக்கு cathode raysன்னு வச்சாச்சு. இதுக்கு பேர் இந்த ப்ரோட்டான்ஸுக்கு இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க, which is canal rays. Okay, let's see how they did this experiment. அதுக்கும் they took a same cathode ray tube. அது இங்கே கொடுக்கல, உங்களுக்கு டயக்ராம் இங்கே கொடுக்கல, as it is already given. Same way they took the cathode ray tube.
அதே மாதிரி electrodes எடுத்துட்டு gas எடுத்துட்டு fluorescent screen வச்சு this is how the experiment was proceeded. But அங்க என்னன்னா அந்த ஆனோட்ல இருந்து ரேஸ் வந்துச்சு, அதனால அதை பாசிட்டிவ் ரேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நீ அந்த கேத்தோட் ரே டியூப் எடுத்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், சி இப்போ கேத்தோட் இங்கே இருந்துச்சு, நம்ம கேத்தோட் ரேஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணப்போ எப்படி பண்ணாங்க, இங்கேருந்து ரேஸ் வந்துச்சு. பட் உன்னோட ஆனோட் ரேஸில் இட் டிடன்ட் கம் ஃப்ரம் ஹியர், இட் கேம் ஃப்ரம் ஹியர் ஆனோட். அது ஏன் கேனல் ரேஸ்னால் அந்த அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, பெர்ஃபரேட்டட் ஆனோடு இல்லையா, ஸோ அது வழியாக அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்தனால இட் லுக் லைக் அ கேனல். ஸோ அந்த கேனல் வழியாக பார்ட்டிகல்ஸ் வந்திருக்கு அப்படி அதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுறக்காக தான் கேனல் ரேஸ்னு அதுக்கு பேர். ஓகே, மற்றது எல்லாமே சேம் தான், சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட். பட் ரிசல்ட்ஸ் வேர் நாட் சேம் தட் ஆஃப் your cathode rays. Results la nariya changes anga irukku. I will tell you what it is. But you understood the experiment how they did, no? It is similar to discovery of electron. Let's go to the results, that is more interesting. Yeah, you know that these canal rays are positively charged, right? Look at the results. Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. இப்போ இந்த பாயிண்ட் எதை சொல்லுதுன்னா, unlike cathode rays means what? cathode ray மாதிரி இல்லை. unlike cathode rayனா அதுக்கு மீனிங் அதுதான். இல்லாட்டி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, லைக் கேத்தோட் ரேஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாமா. அன்லைக் கேத்தோட் ரே மீன்ஸ் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கேத்தோட் ரேஸ். கேத்தோட் ரேஸில் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தோஸ் ரேஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் irrespective ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் கேஸ். பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends on the nature of the gas present. ஸோ அங்கே நீ ஹைட்ரஜன் எடுத்தேன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்குது, நைட்ரஜன் எடுத்தேன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்குது, ஆக்சிஜன் எடுத்தேன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ், நியான் ஆர் ஆர்கான் ஆர் எனிதிங் யூ டேக், எனி கேஸ் யூ டேக், இட் ஹேஸ் அ பர்டிகுலர் மாஸ். ஸோ அங்கே மாஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உனக்கு அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலோட மாஸும் இருக்க போகுது. அந்த நீ எடுக்கிற கேஸோட அட்டாமிக் மாஸ் இருக்குல்ல, ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ, வாட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்? 16. What is the atomic mass of hydrogen? 1. இல்ல 1. அப்போ எது லைட் இதில்? ஹைட்ரஜன் லைட்டர் compared to oxygen. அப்போ now if you correlate this point you will understand. Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas. அதாவது இப்போ ஹைட்ரஜனோட பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் என்னது, H+ ன்னு சொல்லுவாங்க, which is proton. That is the simplest positive particle, proton. ஏன் proton simplest னா, ஹைட்ரஜனே சிம்பிளான ஒரு ஆட்டம், இட் ஹேஸ் only 1 electron and 1 proton. அந்த ஒரு எலக்ட்ரானையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு H+ கிடைக்கும், அதானே? I hope you know that what is a H+. Hல இருந்து hydrogen has 1 electron. இந்த 1 எலக்ட்ரானையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு H+ கிடைக்கும். ஏன் இதுக்கு பேர் புரோட்டான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு எலக்ட்ரானையும் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்லேருந்து எடுத்துட்டா ரிமைனிங் ஒரு புரோட்டான் தானே இருக்குது, அதனால தான் அதோட நேமே புரோட்டான். ஓகே, இதோட மாஸுக்கும் ஆக்சிஜனோட மாஸுக்கும் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். அது ரொம்ப ஹெவி கம்பேர்ட் டு திஸ் ஹைட்ரஜன், ரைட்? ஸோ the mass of the positively charged particle இங்கே வந்து H+, இதோட mass depends on the gas that you take. இங்கே ஹைட்ரஜன் எடுத்தோம், அதனால் அதோட இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, which means it is more lighter. ஆக்சிஜன் எடுத்திருந்தா இன்னும் ஹெவியாக தான் இருந்திருக்கும். That's what the first point says.
Then the charge to mass ratio of the particles depends on the gas from which these originate. ஏன்னா charge to mass அப்படினாலே என்ன, mass is taken into account. கரெக்டா? அங்க வந்து they were talking about the mass of electron. I already told you mass of electron, it's not going to change. அந்த electron oxygenல இருந்தாலும் சரி, neonல இருந்தாலும் சரி, argonல இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் mass of the electron வந்து it is not going to vary depending on the gas or depending on the element. Vary ஆக போறதில்ல. பட் இங்கே அந்த பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கேட்டயான்ஸ், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்லுவோம், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், ஒரு ஆட்டமில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன, கேட்டயான். நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்தால் ஆனயான். அப்போது ஒரு கேட்டயானுக்கும் ஒரு மாஸ் இருக்குது. இப்போ ஹெச் ப்ளஸுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்குது. இப்போது Cu2+ எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்குது, ரைட். Mg2+ எடுத்தால் அதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் திஸ் depends upon the mass number or atomic mass. ஏன்னா atomic mass or mass number is the count of protons and neutrons. அப்போ proton count வந்து ஒன்னொன்னுக்கும் வேற வேற. இங்கே வந்து 1, Mgல 12, காப்பரில் 29. பட் இங்கே 2+ அப்படிங்கும் போது ஐ மீன் எலக்ட்ரான் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ப்ரோட்டான் வில் பி த சேம், ப்ரோட்டான் கவுண்ட் வில் பி த சேம். அப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம மாறும் போது அதோட நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் மாறிட்டு தானே இருக்குது. எலிமெண்ட் மாறும் போது ப்ரோட்டான் மாறுது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வாட் தே சே, some of the the charge to mass ratio of the particles depend on the gas from which these originate. If you take a lighter gas, accordingly the charge to mass ratio will be. If you take a heavier gas, accordingly the charge to mass ratio will be. That's the point. Ana you have to correlate with the electrons value. Anga vandu it is not going to depend on the gas. Are you all clear with this point? Any doubts here? Next, some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electric charge. That I'll tell you. Q is equal to Ne in the relation. இது நீ physicsலயும் படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை இனிமேல் படிப்ப probably. Have you all learned already? Yeah. Q is equal to N into E. இந்த equation நீ பார்த்திருப்ப. So Q is the, yes, charge, electric charge, which is going to be the multiple. Nங்கிறது என்ன, number 1 2 3 4, it can be any number into the charge of electron, which we just saw. Correct? What is the charge of electron? minus 1.60 into 10 power minus 19 coulombs. Okay, did you understand this point? Then the behavior of these particles in magnetic and electric field is opposite to that observed for electrons or cathode rays. ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸும் இப்போ இந்த ப்ரோட்டான்ஸும் இந்த ரேஸும் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். their nature are different. அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். அப்போது அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக தான் இது பிஹேவ் பண்ணணும். தட்ஸ் த லாஜிக். அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் பாயிண்ட்? எனி டவுட்ஸ் இன் தீஸ்? ஓகே, so quickly copy down these points. Discovery of protons அப்படின்னு காப்பி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கோ.
Shall I go to the next? Copying? Raise your hands if you're copying, please. Okay. Done. Next போலாமா? Next is a experiment called Millikan's oil drop experiment. ஓகேவா? நம்ம இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் பற்றி பேசணும். Q is equal to N into E. அந்த ஈக்குவேஷன் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, பட் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. தட் வாஸ் த ரிசல்ட் விச் வாஸ் ஃபவுண்ட். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணனால நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் அது. Who did that experiment? Millikan did that experiment. Okay. So in the experiment, I'll just show you the experimental setup. Can you see here? You have a chamber. This is a chamber in which you have two charged plates. Yeah. One of the plate is also perforated there. Or a hole theriyudha, tiny ana hole inga. Or a plate perforated ah irukku. Right? Anga we have one atomizer. Atomizer la we have this oil taken. And the experiment pere Millikan's oil drop experiment. Appo you can understand that oil la vechu oil drop wise drop panna vechu dhaan indha result kondu vandirukanga. Okay, I'll tell you the details of it. So inga we have two charged plates and we have an atomizer from which the oil is sprayed into the chamber. அந்த சேம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது. ஓகே, இன்னொரு பக்கம் there is a telescope with an eyepiece where you can, the scientist can see through the telescope. ஓகே, இப்போது அந்த அட்டோமைசரில் இருந்த ஆயிலை we are just spraying into this chamber and that oil, you can see that the oil particles, no, they are slowly coming towards the charged plate and these plates are again charged plate naale it is connected to the terminals. Okay, அப்போ இந்த ஆயில் என்ன ஆகுது, அந்த ஆயில் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அந்த ஹோல் வழியாக கீழே வருது ஸ்லோவாக. ஓகேவா? இப்போது இந்த ஆயில் ட்ராப்பை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெலிஸ்கோப். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆஸ் யூஷுவல் இதை இந்த சேம்பரை ஃபஸ்ட்டு எவாக்குவேட் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா அதில் ஏர் இருந்திருக்கும், ஏர்னாலே மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் தான், யூ கேனாட் டேக் த ரிசல்ட். எதனால் ஏரை நம்ம எவாக்குவேட் பண்ணி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் கொடுக்குறோம்? எனி ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? ஏன் ஏர்லேயே பண்ண வேண்டியது தானே? ஏன்னா அது இட்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ். அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டான ரிசல்ட் கிடைக்காது. இப்போ நம்ம ஒரு கேஸுக்குமே வி சா தட் ப்ரோட்டான்ஸுக்கு ஆனோட் ரேஸுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிபெண்ட் ஆன் த கேஸ்ன்னு பார்த்தோம். கேத்தோட் ரேஸில் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி டிபெண்ட் ஆன் த கேஸ் தட் யூ டேக்குங்கிறத பார்த்தோம். அப்போ இதெல்லாம் இந்த கிளாரிட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கணும்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணணும். ஒரு கேஸ் எடுத்து நீ ஒரு தடவை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணும் போது உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அது எப்படி இருக்குது, இல்லை நான் ஏரில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வாட் கேன் யூ ஃபைண்ட்? பெரிய கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்க முடியாது இன்கேஸ் அவங்க ஏரில் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா. அதனால தான் நம்ம ஏரை எவாக்குவேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கேஸை நம்ம எடுக்கிறோம் டு see the எஃபெக்ட். இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, அதை விட ஹெவியரான கேஸ் எடுக்கும் போது, ஹீலியம் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, நியான் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரையலாக பண்ணி we are getting the result. Fine, now come to this. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எவாக்குவேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கேஸை ஃபில் பண்ணுறாங்க. இப்போது இந்த ஆயில் ட்ராப் இந்த சார்ஜ்டு பிளேட் வழியாக அந்த ஹோல் வழியாக அப்படியே கீழே வருது. தட் கேன் பி சீன் த்ரூ திஸ் டெலிஸ்கோப். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த எக்ஸ்ரே சோர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேரே எக்ஸ்ரே சோர்ஸ். அப்படின்னா அங்கேருந்து எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ண போகிறாங்க. எக்ஸ்ரே தெரியுமா, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க.
யாருக்காவது எடுத்திருக்காங்களா? யாருக்கு எடுத்திருக்காங்க? ஓகே ஃபைன், உங்களுக்கும் எடுத்திருக்காங்க. சரி, எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ்வலாக நீட் இருக்கும் போது தான். ஓகே, சும்மா வந்து ஒரு பர்சன்னா நம்ம ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் we should not get radiated always with இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரேஸ், ஹை எனர்ஜெட்டிக் ரேஸ். எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் வெரி ஹை எனர்ஜெட்டிக் ரேஸ். ஸோ அந்த ரேஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபைண்டிங்ஸுக்காக டாக்டர்ஸ் டூ இட் ஃபார் டயக்னோசிஸ், பட் we should try to avoid it. நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாதத்துக்கு 100 எக்ஸ்ரேலாம் எடுக்க முடியாது. தென் என்ன ஆகும்? that will impact your health, okay? So because it's highly energetic. அப்போது இந்த ஹை எனர்ஜெட்டிக் ரேஸை இந்த சோர்ஸ் வழியாக பாஸ் பண்ணுறாங்க. உள்ளே என்ன இருக்குது? ஆயில் ட்ராப். அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? ஒரு கேஸ் இருக்குது. அப்போது இமேஜின், லெட் மீ ஷோ யூ ஹியர். இப்போது இது ஒரு கேஸ் மாலிக்யூல். ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணுறேன். எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ஹை எனர்ஜெட்டிக் ரேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன், ரைட்டா? அது இந்த மாலிக்யூல் ஆர் இந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னு நீ நினைக்கிற? Yes, it is knocking out of electrons. The electrons from the valence shell na enna last shell of this atom will be knocked out. Why it is getting knocked out? Because the high energetic rays are coming and striking it. அப்போ the atom will suffer a hit, ஒரு bombardment இருக்கும் அங்கே. ஓகே, அப்போ அந்த ஆட்டம்னால ஸ்டடியாக இருக்க முடியாது. அப்போ என்ன ஆகும்? நேச்சுரலாக அந்த பம்பார்ட்மெண்ட்னால அதோட லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிடும். வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் லூஸ்லி பவுண்டாக இருக்கும் டு த நியூக்ளியஸ். ஏன்? நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். இப்போ நான் தான் நியூக்ளியஸ்னால், இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்னால் இங்கே அட்ராக்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். பட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதே அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது, கரெக்டாக? பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஐ திங்க் நம்ம பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் கிளாஸில் வி சா பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன், அங்கே அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஹவு இட் பிளேஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், அட்டாமிக் சைஸுங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ when the atomic size increases, naturally the attraction from the nucleus and the valence shell will be low compared to the first orbit, இல்லையா? அப்போது அந்த லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரானை இந்த எக்ஸ்ரே ஸ்ட்ரைக் அவுட், இட் வில் நாக் அவுட். அப்போது ஒரு ஆட்டம்லேருந்து, எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் போகுது அப்படின்னா இந்த ஆட்டம் என்ன ஆகும்? இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் when an electron goes out. அதனால தான் இங்கே நான் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். this can be rewritten as x becomes x plus electron. அப்படி தானே? இந்த மைனஸ் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் எலக்ட்ரான். I say that from a neutral atom one electron was taken out. அதை தான் நான் மைனஸ் எலக்ட்ரான்னு காமிச்சிருக்கேன். So it gives a cation. The energy required to pull out an electron from a valence shell of a neutral gaseous atom is called ionization energy. ஏன்னா it is forming a ion. அதனால் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் என்ன? ionization energy or ionization potential or ionization enthalpy, எல்லாமே ஒன்று தான். புரிஞ்சுதா? அந்த எனர்ஜி இப்போ இங்கே நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது? இட்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த எக்ஸ்ரேஸ், ரைட்? It is high energetic radiation, so that is giving the energy to knock out the electron, not from the oil drop. நீ oil dropயே பார்த்துட்டு இருக்காத, இங்கே கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, அங்கேருந்து தான் எலக்ட்ரான் வெளியில் போகுது. அப்போ நேச்சுரலாக அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? கேட்டயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுமா? அங்கே ஒரே ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் கேஸாக இருக்குது? இல்லை, there are n number of gas molecules. அப்போது n number of cations அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். Cation is a charged species. In the oil drop which is coming closer to the cations, ஏன்னா gas moleculesனாலே it has that degree of freedom, இல்லை? It keeps on moving. அப்போது இந்த ஆயில் ட்ராப் அந்த சார்ஜ்டு ஸ்பீஷீஸ், அதாவது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கேட்டயான்ஸ் பக்கத்தில் வரும்போது it will acquire the charge. நீ சின்ன கிளாஸில் அந்த பண்ணியிருப்ப ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம ஹேரில் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ரப் பண்ணிவிட்டு ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் போடும்போது என்ன ஆகும்? அந்த பேப்பர் பிட்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும், இல்லை? ஸோ தட் இஸ் அக்வயரிங் ஆஃப் சார்ஜ், கரெக்டாக? ஆர் இன்டியூசிங் ஆஃப் சார்ஜ். ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் ட்ராப் என்ன ஆகுது?
அந்த சார்ஜை அக்வயர் பண்ணுது. எங்கேருந்து சார்ஜ் அக்வயர் பண்ணுது? சார்ஜ் எங்கே வருது? ஆயில் ட்ராப்புக்கு சார்ஜ் எதுலேருந்து வருது? From the cations. Gas atoms or gaseous molecules forms cations, right? அந்த கேட்டயான்ஸ்லேருந்து சார்ஜை அதை அக்வயர் பண்ணுது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த சார்ஜ்டு ஆயில் ட்ராப் இருக்குது பார்த்தியா, அதோட மோஷனை நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம் இந்த டெலிஸ்கோப்பை வச்சு. அது ஃப்ரீ ஃபாலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை இந்த சார்ஜ்டு பிளேட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டெர்மினல்ஸ். சார்ஜ்டு பிளேட்ஸ்னாலே இட் இஸ் கனெக்டட் டு த எலக்ட்ரிக் சார்ஜில். அப்போது நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம், டிக்ரீஸும் பண்ணலாம், கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கலாம், என்ன வேணால் நான் அங்கே பண்ணலாம். ஸோ அங்கே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த ஆயில் ட்ராப்போட மோஷன் இம்பேக்ட் ஆகுது. மேபி இட் இஸ் ட்ராப்பிங் ஃபாஸ்ட். இப்போ நான் அங்கே டிக்ரீஸ் பண்ண மேபி இட் இஸ் ரிட்டார்டிங், ஸ்லோ ஆகுது. ஒரு பாயிண்ட்டில் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கும் போது மேபி இட் இஸ் ஈவன் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டில் தேர். That's also possible, right? So all this is possible by adjusting the electric field strength. So from this experiment, what did he find? Millikan found that and the charge on the oil drop is going to be now dependent on the electric field. Illaya? From there we got that equation. Nama ipa paatha equation. Q, right, is equal to N into E. So on the electric charge order, or multiple da n can be 1 2 3 anything, that is going to give you the q value. Q is equal to n into E ங்கிற equation இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்தா வந்துச்சு. புரிஞ்சுதா உனக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? ரைட். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் திஸ் ரஃப் டயக்ராம். ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும்னு ஜஸ்ட் ரஃப் டயக்ராம் மட்டும் போட்டுக்கோ, அண்ட் தென் கோ ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன். தட்ஸ் எனஃப். கேஸ் இருக்குது, அப்போ அதனால தானே அது கேட்டயான் ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம ஒரு கேஸ் எடுத்து தான் எக்ஸ்ரேஸை பாஸ் பண்ணுறோம். அந்த கேஷியஸ் ஆட்டம்லேருந்து தான் எலக்ட்ரான் வெளியில் போயிட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாசிட்டிவ் அயான். ஃப்ரம் தட் பாசிட்டிவ் அயான் ஒன்லி திஸ் ஆயில் ட்ராப் இஸ் அக்வயரிங் த சார்ஜ். யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? அக்வயரிங் மீன்ஸ் வாட்? டேக்கிங். அந்த கேட்டயான்லேருந்து அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து இந்த ஆயில் ட்ராப் என்ன ஆகுது? சார்ஜை அக்வயர் பண்ணுது. That's how the oil drop becomes charged.
Done? Anybody still doing? No, Raise sir. your hand, raise your hand. Let me see. அப்பதான் எனக்கு டைம் கொடுக்க முடியும். Yeah, only one is writing, huh? அப்புறம் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ம். Done, children? Shall I move to the next? Okay. I forgot one thing. Neutrons or discovery பத்தி நம்ம பேசலையே. Yeah, we saw discovery of electrons, discovery of protons, then we went to Millikan oil drop experiment, but then neutron ஓட discovery பத்தி நம்ம பார்க்கல. The scientists initially felt there was something missing in the atom. ஏன் அப்படின்னா protons are positively charged, electrons are negatively charged, ரெண்டும் opposite charges. ஓகேவா? ஒரு ஆட்டம்லங்கும் போது ஆட்டம் எவ்வளோ ஸ்மால், அப்போ அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிற அந்த வால்யூம்குள்ளே ரெண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸ், அது ஒன்றும் இல்லை, நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ், நிறைய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு சின்ன வால்யூமில் இருக்கும் போது வாட் டு வி எக்ஸ்பெக்ட்? நேச்சுரலி அங்கே there should be something to balance these forces. Correct? அப்போ they thought there must be some other particle. See, science is, we cannot say எல்லாமே டிஸ்கவர் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான், அப்படி இல்லை. Even today discovery is going on. Right? இப்போ நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி 19th century ஆர் அதுக்கு முன்னாடி வாட் எவர் இட் இஸ், அப்போது அவங்களுக்கு என்ன அப்போ தெரிஞ்சதோ அவ்வளோ டிஸ்கவரியை அவங்க பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுதோ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 100 yearsக்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட் தப்புன்னு கூட யாராவது வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, இல்லை அதுக்கு மேலேயும் இன்னும் இன் அடிஷன் டு தேட், இப்போ we have many other subatomic particles, not only this proton, electron, neutron மட்டும் இல்லை, we have some more. ஸோ அது மாதிரி இன்னும் நிறையா கூட டிஸ்கவர் பண்ணலாம். இட் கேன் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ scientists அப்போ என்ன பண்ணாங்க, there should be something, some other subatomic particle which should obviously be balancing these two forces அப்படின்னு assume பண்ணி what they did, they took beryllium atom, I mean beryllium sheet, a thin sheet of beryllium. Okay, beryllium எடுத்துட்டு they bombarded the alpha particles. Bombardment means what? ஹை ஸ்பீடில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை அது மேலே போய் விழுக வைக்கிறது. தட் இஸ் பம்பார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸோட நேச்சர் என்ன? தேர் பாசிட்டிவ் ரேஸ். அப்போ பாசிட்டிவ் ரேஸை போய் இந்த பெரிலியம் ஆட்டமில் போய் நம்ம பம்பார்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது? தே saw that there was a emission of a subatomic particle. It had a mass which was different from எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான். அப்போ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்பீஷீஸ் தானே. இப்போ ப்ரோட்டானோட மாஸுக்கு ஈக்குவலாகவே வந்துருந்துச்சுன்னா, இல்லை எலக்ட்ரானோட மாஸுக்கு ஈக்குவலாகவே வந்துருந்துச்சுன்னா அது எலக்ட்ரான்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம், இல்லை ப்ரோட்டான்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம். ரெண்டும் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாஸில் இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் வெளியில் வந்திருக்கு. அப்போ அது நேச்சுரலாக அது ஒரு புது பார்ட்டிக்கல்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவு தே ஃபவுண்ட் நியூட்ரான். புரிஞ்சுதா? நியூட்ரானோட சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல். இட் இஸ் நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் is something that is balancing the positive and negative charges, that is your protons and electrons inside an atom. Okay va? That's your neutrons. Now I'll show you the tabular column. Yeah, here it is. Electron, proton, neutron oda symbol along with the absolute charge and then the relative charge. நம்ம absolute charge of course you have to remember, relative charge தான் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். -1 for electron and +1 for proton and 0 for neutron. And this is the mass.
9.1 into 10 power minus 31, 1.6 into 10 power minus 21, இதுவும் 1.6 into 1.67, but you can see ரொம்ப ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. எதுக்குடா ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரானுக்கு மாஸ் ரொம்ப ஸ்லைட்டாக தான் வேரி ஆகுது. பட் எலக்ட்ரானுக்கும் ப்ரோட்டானுக்கும் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. எது லைட்டர்? ப்ரோட்டானா? எலக்ட்ரான் இஸ் ஸ்டில் லைட்டர். ஓகேவா? ரைட். தென் approximate masses given. So இந்த tabular column gives you all the information. இந்த tabular columnல இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ அண்ட் தென் மெலிக்கன் ஆயில் டாப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதிலிருந்து கிடைச்ச டேட்டா தான் இதெல்லாம். ஆல் ரைட், ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ். Done, sir. Done? Okay. Yes, sir. So if you have completed copying everything, you can close your notebooks. Ready? I'm going to ask questions now. Close panna. What did we see in today's class? First we saw cathode experiment. First we saw Cathode experiment. What is atomic cathode ray experiment. அது என்னது? It was, what is the aim of that experiment? Cathode ray tube use பண்ணோம். to find electron? To discover electrons தான் அந்த experiment பண்ணாங்க. So first topic was about discovery of electrons. Second topic, discovery of protons. Correct? Okay. Third, Next we saw about not neutrons. not neutrons definitely. We saw that Millikan's அதுக்கு முன்னாடி
கரெக்டா? Am I right in the order? Silicon oil drop experiment க்கு நடுவுல ஒன்று பார்த்தோமே. What was that? Sir, charge to mass ratio. Exactly. Charge to mass ratio. Tell me the value. 1.758802 into 10 to the power of 11 10 to the power 11 minus 11 minus 11 எழுதிருக்கியா plus 11 எழுதிருக்கியா என்ன எழுதிருக்கீங்க you want to see that charge to mass ratio again see minus 11 னு பாதி பேர் சொல்றீங்க what is it 1.75 into 10 power 11 coulombs per kg you have to tell me the value with its unit got it சரி அடுத்தது after charge to mass ratio then the Millikan's oil drop experiment very good after that discovery of neutron அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் சரி இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா அந்தந்த டாபிக் உள்ளே போய் கொஷின் கேட்கணும் இப்போ டாபிக் என்னங்கிறதுல எல்லோரும் தெளிவாக இருக்கீங்க தட்ஸ் குட் யூ டெல் மீ ஃபார் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி இருந்துச்சு என்னெல்லாம் இருந்துச்சு கேத்தோட் ஆனோடு எதுக்குள்ளே இருந்துச்சு வெளியிலேருந்துல வரணும் என்ன இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே தானே கேத்தோட் ஆனோடு இருந்துச்சு வாட் வாஸ் தட் திங் அந்த அந்த பிக்சர் அப்படியே வந்து நிற்கணும்ல மனசில் வந்துருச்சா என்ன தெரியுது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ஒன்று தெரியுது அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் distilled water what is it cathode ray discharge tube cathode ray tube னு சொல்லலாம் CRT ஓகே அதுக்குள்ள தான் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருந்துச்சு எலக்ட்ரோட்ஸ் மட்டும்தானா வேக்யூம்க்கு ஒரு பாத் இருந்துச்சு ஓகே எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த வோல்டேஜ் ஓகே வேற அவ்வளோதானா அதை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிடலாமா ஒன்று முக்கியமாக ஒன்று இருந்துச்சு phosphorescent or fluorescent material that is your zinc sulfide okay ZNS zinc sulfide okay next so she told me how experiment was set up how did the scientists do the experiment என்ன பண்ணாங்க tell me magnet no in discovery of electron we don't use magnet do we no tell me he chose a gas and filled it first vacuum பண்ணிட்டாங்க he vacuumed the tube and he filled with some gas and he passed the current while passing the current some rays that is cathode rays were passing from the cathode to anode and with the perforated anode the rays were passed through it and it was seen through the with the help of that phosphorescent material it was coated in the anode good that's what happened experimentally இதுதான் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு ரைட்டா ரிசல்ட்ஸ் கேட்டுறவா சரி ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு ரிசல்ட் சொல்லு பார்க்கலாம் actually the property of the properties the particles does not change with the different elements or gas so gases எந்த கேஸை நீ எடுத்தாலும் characteristic of the cathode ray did not change which means it was independent of the gas that was taken very good that's a very important property வேற any other property ma you remember no cathode ray experiment la எந்த ப்ராப்பர்ட்டியுமே ஞாபகம் இல்லை yes that's a very simple point right cathode rays travel in straight line அதை வச்சு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லிடலாம் straight line clue like during
It will deflect when you pass, when you give electric field or magnetic field. Correct. Okay. Where is other? Enough? Any other points you remember? Sir, fluorescent. It travels from cathode to anode. That's why it's called cathode rays. Absolutely. Yeah, somebody was saying, Saravana, right? Yes, sir. Sir, actually we use fluorescence in television. That is one other application it was given. Though அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லைனாலும் they just told அந்த phosphorescent material or fluorescent material is used in televisions. That's how we see the pictures. கலர்ஃபுல்லாக நமக்கு தெரியுதுல்ல. It's based on that. Okay. அடுத்தது என்னமா பார்த்தோம்? டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? ப்ரோட்டான். சரி. Why are these rays, that is the protons, called canal rays? Anybody? Because they pass through the perfect. As the powder comes through the cathode, it gets to the holes. Cathode ல coming from the it is of course அந்த ஆனோடோட ஹோல் வழியா வெளியில வரனால அது கேனல்ல இருந்து வர மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால அது கேனல் ரேஸ்னு சொன்னாங்க. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் யூ. ஒன் ரிசல்ட், டிஸ்கவரி ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸில் ஒரு ரிசல்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யூ. Do they travel in straight lines or do they travel zigzag? They deflect when? Yes, it is just opposite to that of the cathode rays. Cathode rays வந்து electric field க்கும் magnetic field க்கும் என்ன எஃபெக்ட் காமிக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது காமிக்குது. ஓகே, வேற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Distinction, it is actually the distinction between cathode rays and this canal rays. அது என்னது? Yes, that's the point. Discovery of proton la இந்த ரிசல்ட் ரொம்ப ரிமார்க்கபிளா you should know. ஏன்னா this is going to distinguish from your cathode rays. Cathode rays la you can take any gas. Characteristic of cathode rays not going to change. But in the case of anode rays or protons, நீ என்ன எடுக்கிறியோ, என்ன கேஸ் எடுக்கிறியோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த mass of this positive particle is going to be. புரிஞ்சா? that's a very important point. சரி, நெக்ஸ்ட் நல்லா அலைனாக உட்காந்தாலும் எனக்கு இங்கேருந்து நல்லா தெரியுது. Last, yeah, tell me, discovery of neutron. Neutron எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? என்ன எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க? Let me be very precise. Beryllium sheet. Beryllium எடுத்து, ஓகே, என்ன பாஸ் பண்ணாங்க பெரிலியமில்? ஆல்ஃபா ரேஸ், காமா ரேஸ், பீட்டா ரேஸ். என்ன ரேஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணியாச்சு? ஆல்ஃபா ரேஸ். ஓகே, ஆல்ஃபா ரேஸ் ஹேவ் வாட் சார்ஜ்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, அப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? நியூட்ரான்ஸு. ஓகே, மிலிக்கன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பார்த்தோம். சரி, அதை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கேட்குறேன். சரியா? ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ வில் ஸ்டே ஹியர் அன்டில் த அட்டண்டன்ஸ் இஸ் மார்க்ட். ஓகே.